Let's say prelims grand test 17 first question. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీరు బేసెస్ అన్న ఈక్వల్ చేయాలి లేదా పవర్స్ అన్న ఈక్వల్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం బేసెస్ ఈక్వల్ చేయొచ్చు కాబట్టి 5 క్యూబ్, సో 5 పవర్ 3x, 5 పవర్ 5, సో 3x is equals to 5. భూములు సమానమైనప్పుడు మీరు ఇరువైపులా ఘాతాలను ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు. సో x is equals to ఎంత? 5/3. మీరు ఎగ్జామ్ కంటే ముందు స్క్వేర్లు 30 నేర్చుకోవాలి, క్యూబ్లు 12 వరకు నేర్చుకోవాలి పక్కా, both the sides. ఓకే, 784 అంటే 22, సారీ 28. ఓకే, అలా చెప్పగలగాలి. 343 అంటే 7 క్యూబ్. ఓకే, అలాగే పవర్స్ ఆఫ్ 2 పవర్ 1 నుండి 2 పవర్ 12 వరకు తెలియాలి, 3 పవర్ 1 నుండి 3 పవర్ 6 వరకు, 5 పవర్ 1 నుండి 5 పవర్ 6 వరకు. దీని తర్వాత 20 టేబుల్స్. ఓకే, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కష్టపడితే రాసేస్తారు. ఒక 1 వీక్ 10 నిమిషాలు ప్రాక్టీస్ చేసినా వస్తాయి. ABC started a shop by investing. A 27 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు, B 72 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు, C 81 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు. ప్రాఫిట్ C ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు, 9 టేబుల్లో పోతాయి కాబట్టి 3s 8s 9s, 9 4s 36. సో ఏమంటున్నాడు, మొత్తం ప్రాఫిట్ అడుగుతున్నాడు. మొత్తం ప్రాఫిట్ ఎంత? 17 plus 3 24s 80. సో ఎంత? 1000, 80,000. A cylindrical rod of iron whose height is 8 times of its radius is melted and recast into a spherical balls, each of half the radius of the cylinder. సో సిలిండర్ ని కరిగించి ఏం చేస్తున్నారు? గోళాలను చేస్తున్నారు, ఆర్ స్పియర్స్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సిలిండర్ ని కరిగిస్తున్నారు, స్పియర్స్ ని చేస్తున్నారు, రైట్? సో ద నెంబర్ ఆఫ్ సచ్ స్పెరికల్ బాల్స్, ఎన్ని స్పెరికల్ బాల్స్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు. నెంబర్ ఆఫ్ స్పెరికల్ బాల్స్. దేన్ని కరిగిస్తున్నారు? సిలిండర్. ఏం చేస్తున్నారు? స్పియర్. దేన్ని కరిగిస్తున్నారో అది పైన ఉండాలి, దేన్ని చేస్తున్నారో అది కింద పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సిలిండర్ రేడియస్ 2 అనుకుందాం, స్పియర్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఓకే, హైట్ 8 టైమ్స్ కాబట్టి ఇది 16. సిలిండర్ వాల్యూమ్ 5r square h. సో 5r square అంటే 2 square, h అంటే 16. దీని వాల్యూమ్ 4/3 πr square, r cube. సో ఎనీవే 1 కాబట్టి 5 క్యాన్సల్, 4 1s 4 4s, 4 4s 16, 16 3s 48. సో ఆర్ తీసుకునే దానికంటే నేను ఏం తీసుకుంటున్నా? R2 తీసుకుంటున్నా ఫర్ సిలిండర్. ఓకే, ఫర్ స్పియర్ ఏమవుతుంది? 1, ఎందుకంటే స్పియర్ రేడియస్ ఎంత అంటున్నాడు? హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్, కాబట్టి నేను 2 and 1 తీసుకున్నాను. If S1 and S2 be the surface areas of the spheres and the total surface area of the cylinder, sphere surface area అంటే 4 pi r square వస్తుంది. Total surface area of a cylinder, total surface area అని అంటే given that respectively. S1 and S2 be the surface area of the sphere and total surface area of the cylinder circumscribing the given sphere. Okay, circumscribing the given sphere అంటే cylinder is circumscribing a given sphere. సిలిండర్ లోపల స్పియర్ ఈ విధంగా ఉంది, రేడియస్ సేమే అవుతుంది, బట్ హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఏమవుతుంది? 2r అవుతుంది. అంతేనా? దాని విలువ ఎలా ఉంటుంది? S1 విలువ ఏంటి అని అంటున్నాడు. ఇది S1. S2 ఏంటి? 2 pi r ఇంటూ h ప్లస్ r. h ప్లస్ r అంటే ఏంటి? h is 2r కాబట్టి 2r ప్లస్ r. ఓకే, 4 pi r స్క్వేర్, ఇక్కడ 3 into 2 ఏ నిష్పత్తిలో ఉంది? 2/3. therefore S1 is equals to ఏమవుతుంది? 2/3 of S2. Mittu bought a camera
and paid 25% less than the original price. ఫస్ట్ 25% తక్కువకు తీసుకున్నాడు, తీసుకున్న దానికంటే 45% ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అమ్ముతున్నాడు. సో ద పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఎర్న్డ్ బై మిడ్ ఆన్ ద ఒరిజినల్ ప్రైస్. ఫస్ట్ 100 అనుకుందాం ఒరిజినల్ ప్రైస్, దానిపైన 25% తగ్గిస్తున్నాడు, మళ్ళీ ఎంత పెంచుతున్నాడు, 45% పెంచుతున్నాడు. 25 తగ్గించడము 45 పెంచడము అని అంటే -25 ప్లస్ 45 మైనస్ 25 ఇంటూ 45/100 4 20 మైనస్ 11.25 ఎంత అవుతుంది ప్రాఫిట్ మొత్తం మీద 8.75. అంటే 100 రూపాయల అసలైన ప్రైస్ అయితే వాడు 75 రూపాయలకు కొన్నాడు, ఎన్ని రూపాయలకు అమ్ముతున్నాడు, 108.75కు అమ్ముతున్నాడు. ఓకే, the angle of elevation of top of a building from a top and bottom of a tree are x and y. ఒక ట్రీ తీసుకుందాం, ఒక బిల్డింగ్ తీసుకుందాం. ట్రీ పైన నుండి దాని యాంగిల్ ఏంటి, బిల్డింగ్ యాంగిల్, మొత్తం బిల్డింగ్ యాంగిల్, టాప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ యాంగిల్ ఏమో ఎక్స్. ట్రీ కింద నుండి చూస్తే వై. ట్రీకి ఇది ట్రీ, ఏ అనేది ట్రీ, బి అనేది బిల్డింగ్. ట్రీకి బికి ఓకే, బిల్డింగ్ కి మధ్య దూరం ఏంటి, డి అనుకుందాం, రైట్. ఇఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఇస్ హెచ్ మీటర్స్, హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ హెచ్ అయితే ఇది కూడా ఏమవుతుంది హెచ్. ఈ కంప్లీట్ హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ నేను క్యాపిటల్ హెచ్ అనుకుంటున్నాను. therefore ఇది ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ హెచ్ మైనస్ స్మాల్ హెచ్ అవుతుంది. ఇది 90 degrees, ఇది 90 degrees. నేను కాట్ థీటాని యూజ్ చేస్తున్నా. కాట్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, కాట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డి బై ఓకే అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు దీన్ని, డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్ మైనస్ ఇంటూ కాట్ ఎక్స్ గా తీసుకోవచ్చు. సేమ్ మళ్ళీ అదే డి ఇక్కడ కూడా కాట్ వై తీసుకున్నాం అనుకోండి, క్యాపిటల్ హెచ్ ఇంటూ కాట్ వై అని తీసుకోవచ్చు. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి. ఇలా టీటా ఉండి ఓకే, ఇది ఎక్స్ ఇది వై అయింది అనుకోండి. జనరల్ గా కాట్ టీటా ఏంటి, ఎక్స్ బై వై. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ బై వై, ఎక్స్ అనేది అడ్జసెంట్, సో ఎక్స్ ఏమవుతుంది వై కాట్ టీటా. లేదా ఇది హైట్ అయింది అనుకోండి, ఇది డిస్టెన్స్ అయింది అనుకోండి, ఇది డిస్టెన్స్ ఇది హైట్ అయితే డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ కాట్ టీటా అవుతుంది. ఏం మిగులుతుంది, డిస్టెన్స్ బై హైట్. సో డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి, హెచ్ కాట్ టీటా. అంటే ఆపోజిట్ ఇంటూ కాట్ టీటా, ఇది ఆపోజిట్ ఏనా, ఆపోజిట్ ఇంటూ కాట్ ఎక్స్, ఆపోజిట్ ఇంటూ కాట్ వై. సో మనకు కావాల్సింది క్యాపిటల్ హెచ్ కాబట్టి క్యాపిటల్ హెచ్ కాట్ ఎక్స్ మైనస్ క్యాపిటల్ హెచ్ కాట్ వై, స్మాల్ హెచ్ కాట్ ఎక్స్ అటుపోతుంది. సో క్యాపిటల్ హెచ్ ఏమవుతుంది, హెచ్ కాట్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై కాట్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ వై అవుతుంది. ఓకేనా, ట్రీ హైట్ హెచ్, బిల్డింగ్ హైట్ ట్రీ హైట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం క్యాపిటల్ హెచ్ అనుకుంటున్నాం మొత్తం బిల్డింగ్ హైట్. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు ట్రీ పై నుండి బిల్డింగ్ పైన చూస్తున్నారు. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అన్నాడు. అంటే మీరు ట్రీ నుండి పైనకి చూస్తే బిల్డింగ్ కనబడుతుంది. ట్రీ నుండి పైనకి చూసినప్పుడు డిప్రెషన్ అనలేదు. డిప్రెషన్ అంటే ట్రీ హైట్ బిల్డింగ్ హైట్ కంటే తక్కువ, సారీ ఎక్కువ. ఓకే, ఎలివేషన్ అంటే పైకి చూడడం, డిప్రెషన్ అంటే కిందికి చూడడం, రైట్. డిప్రెషన్ అని ఉంటే సేమ్ కిందికి తీసుకునేవాళ్ళు. Right circular cylinder is partially filled with water. Two iron spheres, spherical balls are completely immersed in water so that the height of the water in the cylinder raises by 4 centimeters. This is front view of the cylinder. First కొన్ని వాటర్ ఉన్నాయి ఇలా. ఓకే, రెండు ఐరన్ బాల్స్ వేసిన తర్వాత ఏమైంది, వాటర్ కొంచెం పైనకి వచ్చాయి. ఈ రెండు సేమ్ లేవు కాకపోతే ఇవి ఇలా. సో ఇంత వాటర్ పెరిగింది. ఈ వాటర్ కూడా ఏ షేప్ లో పెరుగుతుంది, సిలిండ్రికల్ షేప్ లోనే పెరుగుతుంది. ఆ పెరిగిన వాటర్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, ఈ రెండు బాల్స్ యొక్క వాల్యూమ్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే,
So the iron spherical balls are completely immersed in water so that the height of the water in the cylinder raises by 4. So height is raises by 4 ante this is the 4 height of the cylinder మనం ఎంత తీసుకోవాలి ఇప్పుడు 4 తీసుకోవాలి. Okay, if the radius of one ball is half of the other and the diameter of the cylinder is 18, then the radius of the spherical balls are ఒకదాని రేడియస్ r అయితే ఇంకొక దాని రేడియస్ ఏంటి 2r. వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది 4/3 పై ఒకదాంది 2r అయితే ఇంకొక దాంది r కాబట్టి 9r క్యూబ్ సారీ 8r క్యూబ్ r క్యూబ్ 9r క్యూబ్ అని డైరెక్ట్ తీసుకుంటున్నా. దీని వాల్యూమ్ దేనికి ఈక్వల్ కావాలి సిలిండర్ యొక్క వాల్యూమ్ కి ఈక్వల్ కావాలి. సిలిండర్ డయామీటర్ 18 ఇచ్చాడు, రేడియస్ 9, సిలిండర్ హైట్ 4. సో ఒక 9 ఒక 9 4 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మిగిలింది ఏంటి r is equals to 27, r cube is equals to 27, r is equals to 3. అంటే ఆ రెండు రేడియస్లు ఏంటి ఒకదాంది 6 ఇంకొకదాంది 3. సిలిండర్ లో ఓకే వాటర్ ఎందుకు పెరుగుతాయి ఈ బాల్స్ వాల్యూమ్ వల్లనే పెరుగుతాయి, రైట్. సో ఈక్వేట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బాల్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది హైట్ 4 ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, బేస్ అలాగే ఉంటుంది. సో 4 pi r square h, r is 18 ఉంది కదా 9 ఉంది కదా ఆ 9 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, హైట్ మాత్రం 4 చేయండి. X and Y are two stations 500 kilometers apart. A train starts from X and moves towards Y at 20 kilometers per hour. Another train starts from Y and at the same time moves towards X at 30 kilometers per hour. How far from the X they cross each other? అవి రెండు కలిసినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకునే టైం సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు 10ంటికి స్టార్ట్ అయ్యారు అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ 12ంటికి కలిసారు అనుకోండి, వీడు 2 గంటలు తీసుకుంటే వాడు కూడా ఆ ట్రైన్ కూడా 2 గంటలే తీసుకుంటుంది. టైం కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ప్రయాణించిన డిస్టెన్సెస్ వాళ్ళ స్పీడ్స్ రేషియోలో ఉంటాయి. స్పీడ్స్ రేషియో ఎంత ఇచ్చారు, దీని స్పీడ్ రేషియో 20, దీని స్పీడ్ రేషియో 30. అంటే డిస్టెన్సెస్ కూడా ఎలా ఉండాలి 500ని డివైడ్ చేస్తే ఇది 200 అయితే ఇది 300. ఇది స్పీడ్స్ రేషియో అయితే ఇది డిస్టెన్సెస్ రేషియో అవుతుంది. అంటే స్పీడ్స్ రేషియో కానీ డిస్టెన్సెస్ రేషియో కానీ ఏ నిష్పత్తిలో ఉంటుంది 2:3 రేషియోలోనే ఉంటుంది. సో 500ని 2:3 నిష్పత్తిలో తీస్తే 200 and 300. 216 students of a school are divided into 27 groups with each group headed by one leader. The average number of students under each leader 216 first 27 తో డివైడ్ చేయండి. 216 we know 6 cube and 3 cube. Obviously you'll get 2 cube అంటే 8 members in group. ఈ 8 members లో ఒక లీడర్ అయితే 7 members in the group. So how many members under the leader? On an average 7 members under the leader. ఓకే, ఒక లీడర్ ని తీసేయండి, మిగిలిన గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉంటారు 7 members. Amma traveled A to B at an average speed of 60 kilometers per hour. Total distance by total time is equals to 60 ఇచ్చాడు. సో డిస్టెన్స్ ఏమనుకుందాం మనం 60t is the distance. He traveled the first 80% of the distance in 3/4 of the time and the rest at x speed. So 3/4 అయిపోయింది, మిగిలింది ఎంత 1/4 of the distance. So 1/4 of the distance ఎంత మనకి 1/4 of the distance is okay 15 here. 1/4 of the distance in what time? He traveled first 80% of the distance. No, sorry. 80% of the distance అంటే దీనిలో 40-80 done. Only 20% of the distance is left. That is 12t. ఈ మొత్తం 60 అనేది distance. So remaining 12t distance ని 1/4 of the time లో ట్రావెల్ చేశాడు. 1/4 of the time లో ట్రావెల్ చేస్తే స్పీడ్ ఏంటి x. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం d2/t2 is equals to speed 2 or x చేస్తున్నాం. tt క్యాన్సిల్ అవుతుంది, x is equals to ఎంత వస్తుంది 48 km/h. Okay, area of a parallelogram whose length is 30 and width is 20 and one diagonal is 40. Parallelogram diagonal ఇచ్చాడు, then after sides 20, 30, 40. First area of a triangle కనుకోండి, then double చేయండి.
ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ వెన్ 3 sides ఆర్ గివెన్ ఒకటి 20, 30, 40. సెమీ పెరిమీటర్ ఎంత అవుతుంది? 20 + 30 + 40/2 90/2 అంటే 45. ఏరియా ఏమవుతుంది? ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ s ఇంటూ s మైనస్ a అంటే 25, s మైనస్ b 15, s మైనస్ c 5. 25 డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది 5. 15 ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా ఒక 3 తెచ్చుకుంటే ఏమవుతుంది? 15 అయిపోతుంది. 15 కూడా బయటికి తీసుకురండి. ఇందులోకి వెళ్ళి 3 తీసేస్తే మిగిలింది ఏంటి? 15. సో ట్రయాంగిల్ ఏరియా వచ్చేసి 75√15 ఉంది. ఏరియా ఆఫ్ పారలోగ్రామ్ ఏమవుతుంది? 150√15. సో ఏరియా ఆఫ్ ద పారలోగ్రామ్ 150√15 అవుతుంది. ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాం? 15 × 3 ఇది ఆల్రెడీ 25, 5 స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ 15 × 5. సో మీరు ఏ 15 తీసినా ఓకే, ఈ 15 తీసుకున్నా, ఈ 15 తీసుకున్నా మిగిలేది 3 × 5 15. సో లోపల 15 మిగిలిపోతుంది, బయటికి 75 వస్తుంది. We can do a piece of work in 21 days. ఏ ఒక పనిని చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 21 days. 40%, B is 40% more efficient than A. A, B ల ఎఫిషియన్సీస్ కనుక మనం చూసుకుంటే A ఎఫిషియన్సీ 100 అయితే B ఎఫిషియన్సీ 40% మోర్ 140. అంటే ఎఫిషియన్సీ రేషియోస్ ఎలా ఉన్నాయి? 5 అయితే ఇక్కడ 7, రైట్? A ఎన్ని రోజుల్లో వర్క్ చేస్తుంది? A 21 రోజుల్లో వర్క్ చేస్తుంది. 21 × 5 is equals to 7 into ఎంత? B ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తుంది? B ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలదు? 15 days లో చేస్తుంది. మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం, T1 even is equals to T2 into E2. The average of 30 students in a class, 14 years, 4 months. So 30 స్టూడెంట్ల యావరేజ్ ఎంత? 14 years, 4 months. The admission of 5 new students in the class, the average become 13 years, 9 months అయింది. 5 new students added. వీళ్ళ యావరేజ్ మనకి ఎంతో తెలియాలంటే ఏం చేస్తారు? సింపుల్ గా ఇది 6, 1. మీరు గ్రూపింగ్ కూడా చేయొచ్చు. 6 parts యావరేజ్ ఎంత? 14 years. How many months? 4 months. ఒక పార్ట్ యావరేజ్ మనకు తెలియదు. 13 years, 9 months. 6 ఇంటూ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 4, మొత్తానికి 7 months ఉంది. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి తక్కువ ఉండాలి, 13 years, 9 months మైనస్ x. సో జాయిన్ అయిన వాళ్ళ యావరేజ్ ఏంటి? జాయిన్ అయిన 5 members యొక్క యావరేజ్ నేను చెప్తున్నాను. 13 years, 9 months మైనస్ 42 months. 42 months అంటే ఎన్ని ఇయర్స్? 3 years, 36. Then how many months? 6 months. అంటే వీళ్ళ యావరేజ్ ఏమవుతుంది? 10 years, 3 months. ఓకే, ఇది 5 members యొక్క యావరేజ్. జాయిన్ అయిన 5 members యొక్క యావరేజ్ ఎంత? 10 years, 3 months. సో ఇందులో ఏమంటున్నాడు? ది యావరేజ్ బికమ్స్ the youngest one of the 5 new students is 9 years, 11 months old. Then the average age of the remaining 4 new students. వీళ్ళ టోటల్ ఏమవుతుంది అని అంటే 50 years, 15 months అవుతుంది. దీంట్లో ఒక యంగెస్ట్ ని తీసేద్దాం, 9 years, 11 months తీసేద్దాం. అంటే ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు ఎంత? 41 years. ఎన్ని మంత్స్? 4 months. డివైడెడ్ బై 4 చేయాలంటే మనం ఈ 1 year ని కూడా మంత్స్ లోకి చేంజ్ చేద్దాం. 40 years ఎన్ని మంత్స్ అవుతుంది? 12 + 4 16 months అవుతుంది. డివైడెడ్ బై 4 చేయండి, 10 years. How many months? 4 months అవుతుంది. ఓకే, మీకు ఇంకా కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఇదంతా చేయకుండా డైరెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, by how much does 6 7/8 exceeds అంటే మోర్. 6 7/8 అంటే ఏంటి? 8 పైనకి వెళ్తే ఏమవుతుంది?
6 into 8 by 7 minus 6 by 7 into 8. ఈ రెండిట్లోకి వెళ్ళి మనం ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు? ఆబ్వియస్లీ 6 by 7 కామన్ తీసుకుంటే 8 minus 1 by 8. 64 minus 1 by 8. 7 ones are 7 nines are 3s are 4s. 27 by 4. 4 6 are 3 by 4. So ఏంటి 6 3 by 4. 2 2 by 7 30 by 7 minus 1 by 2. 7 by 2 plus 8 by 7. ఫస్ట్ ఇది సింప్లిఫై చేసుకోండి, ఏమొస్తుంది చూడండి. 60 minus 7 53 by 14 by 14 అవసరం లేదు. 40 49 plus 16 65. దాని తర్వాత ఇది చూడండి, ఇది ఎంత అవుతుంది? 24 by 5. 2 plus 24 by 5 అంటే 5 by 24 అవుతుంది. 53 by 24. మళ్ళీ ఇది పైనకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? 2 plus 24 by 53. 130 by 53. అది పైనకి వెళ్తే 53 by 130. 53 53 65 1 65 2 1 is 2 1 by 2. 1 divided by 1 by 2 అంటే 2 పైనకి వస్తుంది. 1 is to 1 by 2 అన్న 2 is to 1 అన్న అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 2. Simplification just. What is the difference between the simple interest and compound interest on a sum of 8,000 for 2 by 5 years at a rate of 10% per annum when interest is compounded yearly? See, simple interest లో సింపుల్ గా మీరు 2 by 5 అంటే ఎంత? 12 by 5 10%. అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో 24% అని చెప్పొచ్చు. అదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో అయితే ఫస్ట్ 2 years 10 ఫాలోడ్ బై 10 అవుతుంది. తర్వాత థర్డ్ ఇయర్ మొత్తం లేదు కదా, 2/5 ఆఫ్ ఇయర్ కాబట్టి 4% మాత్రమే తీసుకుంటారు. 10 ఫాలోడ్ బై 10 x ప్లస్ y ప్లస్ xy బై 100 చేస్తే 21 వస్తుంది. ఫాలోడ్ బై 4 25 ప్లస్ 84 బై 100. ఎంత రావాలి ఇక్కడ మనకు? 25.84% వస్తుంది. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1.84. 1.84% ఆఫ్ 8,000. ఫర్గెట్ అబౌట్ zeros మర్చిపోండి. ఓకే, మీరు 8 తో మల్టిప్లై చేయండి. 8 4 32. 64 plus 3 67. 8 plus 6 14. సో మనకి ఎంత వస్తుంది? 147.20. లేదు ఇదే సమ్ మీరు వేరే విధంగా చేయాలన్నా కూడా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ 10% దేనిపైన? 8,000 పైన 10% అంటే 800. 8,000 పైన 10% అంటే 8. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కునేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి 80 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఎందుకు 80 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అక్కడ? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ దేనిపైన? 8,000 పైన. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ 4% ఉంది కదా, 4% ఆఫ్ 8,000 అంటే 320. ఇది మనకు అవసరం లేదు. బేసిక్ గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 4% ఆఫ్ 800 ఎంత? 32 32 64. 4% ఆఫ్ 80 ఎంత? 4% ఆఫ్ 8 3.2. సో మనకి ఈ మూడు ఏంటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రెడ్ కలర్ లో ఉందనుకోండి, కేవలం ఓన్లీ రెడ్ కలర్ తీసుకుంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, రెడ్ అండ్ బ్లాక్ తీసుకుంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓన్లీ బ్లాక్ ఏంటి అని అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఎంత ఉంది? 144 ప్లస్ 3.2 ఎంత వస్తుంది మనకు? 147.2. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. Man spent 36% of his salary on food, 1/8 of the remaining on transport. He saves 8,400 per month, which is equal to 1/3 of the balance after spending on food and transport. His monthly salary how much? Monthly salary X అనుకుంటే ఫస్ట్ 36% తగ్గిస్తున్నారు, దాని తర్వాత 1/8 కూడా తగ్గిస్తున్నారు, దాని తర్వాత జస్ట్ 1/3 కనుక్కుంటున్నారు. 36% పోయింది అని అంటే మిగిలింది ఎంత? 64% of the salary.
ఈ మిగిలిన దానిలో 1/8 ఖర్చు పెడుతున్నారు, మిగిలింది ఎంత? 7/8. ఈ మిగిలిన దాంట్లో 1/3 కనుక్కుంటే మీకు వచ్చింది ఎంత? 84. 8 1s 8s, 7 1s 7, 12s, 4 2s 4, 8 లో క్యాన్సిల్ చేసినా ఓకే, 8 15s కాబట్టి. సో ఎక్స్ ఎంత? 45,000. So that is X. Total salary is 45,000. దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి. ఇది 4 into 4 into A. ఎన్ని సున్నాలు వస్తాయి కింద? 3 సున్నాలు వస్తాయి. పాయింట్ తీసేస్తే ఇక్కడ 4 into 4A, కాకపోతే స్క్వేర్ చేస్తే 4 square into 4 square. కింద ఇక్కడ 3 పాయింట్ తర్వాత 3 పాయింట్ తర్వాత 1 అంటే 4 సున్నాలు కిందికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? 4 సున్నాలు స్క్వేర్ చేస్తే 8 సున్నాలు అవుతాయి. మనం అడిగింది A by B కాబట్టి 1 4 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 16. 3 సున్నాలు 3 సున్నాలు క్యాన్సిల్ అయితే 5 మిగులుతాయి. కాబట్టి ఎంత? 10 to the power of -5. ఓకే, స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing the metals in the ratio 7:2, 7:7, 7:11 respectively if equal quantities అన్నాడు. ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏం చేయాలంటే 7:2 ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 9 parts. 7:11 ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 18 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో 18 kg తీసుకుందాం, ఈచ్ అలాయ్ 18 kg అనుకుందాం. 18 kgని 7:2 ఎలా డివైడ్ చేస్తాం? 9 parts 18 అంటే ఈచ్ పార్ట్ 2 కాబట్టి ఇది 14, ఇది 4. 18 parts అంటే ఇది 7, ఇది 11. అంటే గోల్డ్ వచ్చేసి 21, కాపర్ వచ్చేసి 15. విడివిడిగా తీసుకుంటే 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయండి. గోల్డ్ వచ్చేసి 7, కాపర్ వచ్చేసి 5. ఇది ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు ఇలా? when two of them are equal quantities you are adding. Square చేయండి. X is equals to 3 plus 5 minus 2 into root 15. X minus 8 is equals to ఎంత అవుతుంది? minus 2 root 15 అవుతుంది. మళ్ళీ స్క్వేర్ చేయండి. x square minus 16x plus 64 is equals to 60. x square minus 16x equal to ఏమవుతుంది? -4. మనకు అడిగింది ఏంటి? x square minus 16x అంటే అది -4 plus 6 అడిగాడు. ఆన్సర్ ఏంటి? 2. త్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చి ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ అని అడిగాడు అనుకోండి, ABC ఇచ్చి ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ D అవుతుంది. అంటే A by B is equals to యూజువల్లీ ఏంటి? C by D. D is equals to ఏమవుతుంది? BC by A అవుతుంది. సో ఇక్కడ BC అంటే ఇది. సో B ఎంత? 9/4. C ఎంత? 16/5. A ఎంత? 27/5. 5 5 క్యాన్సల్. 9 1s 9 3s 4 1s 4 4s. మిగిలింది ఏంటి? 4/3. 1 1/3. ఓకే. In a town, the population is 15,200. In 1 year, male population increased by 15. Female population increased by 5.5. Total population is 10.5. Difference ఇక్కడ 5, 4.5. Multiply by 2 చేయండి. అంటే మేల్ పాపులేషన్ 10 parts ఉంటే ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 9 parts. మేల్ పాపులేషన్ 10 parts out of 19. 19 8s 152. 10 8s so 8,000 is male population. Shopkeeper buys 2 cameras at the same price. He sells one camera at 36% profit and the other at 25% less than the selling price of the first. అంటే ఒక కెమెరా పైన 36 వస్తుంది, ఇంకో కెమెరా పైన
36 పెంచిన తర్వాత 25 డిక్రీజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే 25% లెస్ అమ్ముతున్నాడు కదా, సెల్లింగ్ ప్రైస్ అన్నాడు కాబట్టి ఆల్రెడీ 36 హై ఉంది. సో 36 minus 25, 11 minus 36 into 25 by 2, సారీ బై 100, 1s are 4s అంటే 9 వస్తుంది. సో మొదటి దానిపైన 36% ప్రాఫిట్ అయితే రెండో దానిపైన జస్ట్ 2% ప్రాఫిటే వస్తుంది. ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది మనకు, n1a1 plus n2a2 by 2, ప్రాఫిట్ ఎంత, 19%. In measuring the sides of a rectangle, there is a in excess of 5% on one side and deficit is 2%. Into చేస్తున్నాం కాబట్టి 5 more 2 less ఏమవుతుంది, 5 minus 2 minus 0.1, 3 minus 0.1 is 2.9%. Man divides his property to his sons to his wife and wife to daughter, son to wife, wife to daughter, both in the same ratio 3:1. అంటే ఇది 1:3 అయితే ఇది 3 మళ్ళీ 9 కావాలి, ఇంతగా రేషియో. If daughter gets 10,000 less than the son, daughter gets how many parts, 8 parts is 10,000, then the whole property any 13, 8 1s are 8, 125 10,000 కదా ఒక 0 ఎక్స్ట్రా, 125 into 13 చేయండి, ఇదా 16,250. A family of 6 members, the daughter is replaced by daughter-in-law. 6 members ఉన్నారు, x1 x2 x3 x4 x5 x6 అనుకుందాం. x6 అనేది డాటర్ ఇన్ లా పెడుతున్నారు, x7. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, యావరేజ్ ఇట్ వాజ్ x years, x బార్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ వాజ్ సేమ్ యాజ్ 2 years ago. ద మీనింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే 2 సంవత్సరాల క్రితం ఎంతైతే ఉందో ఇప్పుడు అంతే అవుతుంది అని అంటున్నారు. అంటే instead of saying it is decreasing by 2 years, he is saying it is same as it was 2 years ago. 2 years ago ఎంత ఉంటుంది, 2 years less ఉంటుంది. So that's what he is saying, decreases by 2. ఎందుకు decreases by 2? Okay, because you are replacing daughter with daughter-in-law. If it decreases by 2, 6 members ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ మీరు రిప్లేస్ చేసే పర్సన్ ఎంత తక్కువ ఉండాలి, 12 years చిన్నదై ఉండాలి. ఓకే, సో రిప్లేస్ చేసే పర్సన్ 12 years చిన్నది అని అంటే డాటర్ కి డాటర్ ఇన్ లాకి మధ్య ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి, 12 years. 2 తగ్గింది 6 మెంబర్ లో, ఒకరిని రిప్లేస్ చేయడం వల్ల 2 years తగ్గుతుంది 6 మెంబర్స్ లో, అంటే 6 2s ఎంత, 12, అది డిఫరెన్స్. A car covers the distance of 200 kilometers in 2 hours 40 minutes, whereas the jeep covers the same distance in 2 hours. What is the ratio of the speeds? రెండిట్లో ఏం సమానంగా ఉన్నాయి, డిస్టెన్సెస్ సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి స్పీడ్స్ రేషియో s1 by s2 is equals to t2 by t1, t2 2 hours, ఇది ఎంత 2 by 3 అంటే 8/3, పైనకి 3 పోతుంది. సో ఏ రేషియోలో, 3:4 రేషియో. %40 of a plus b is 60% of a minus b. a plus b by a minus b చేస్తే మనకి ఏం రావాలి, 3/2 రావాలి. 60/40 ఎంత, 3/2. ఓకే, కాంపరెండో అండ్ డివిడెండో చేయండి. a by b is equals to 3 plus 2 is 5, 3 minus 2 is 1. అంటే a 5, b ఎంత 1. సో ఏమొస్తుంది, 7/6. డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ x పెట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది x. 30 men can do a piece of work in 11 days if they started the work and after every day 10 men join. In how many days the work will be completed? 30 men 11 days అని అంటే ఓవరాల్ వర్క్ 310 అనుకోండి, 330 అనుకోండి. 1 day work of a man is 1. Okay, so first day 1 30 men ఉన్నారు, 30 units of work. Day 2
40 మెంబర్స్, అలాగే 50, 60, 70 ఇలా చేసిన తర్వాత ఒకసారి సమ్ చేయండి. ఏమొస్తుంది? 30 + 40 + 50 + 60 + 70 ఎంత అవుతుంది? 70 + 70 140, 200, 250. సో ఇప్పుడు 80 చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 250 + 80 డే 3, డే 4, డే 5, డే 6 కంప్లీట్ గా 330 యూనిట్స్ అయిపోయింది. సో హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ టేక్స్? ఇట్ టేక్స్ 6 days. ఓకే, వర్క్ ఎంత అనుకున్నాం? 330. 1 man 1 day లో 1 యూనిట్ చేస్తారు. ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఆఫ్ 8112 in 2 years at 4% per annum. 4% per annum అనగానే మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటి? ఇది 100 అయితే ఇది 104, ఇది 25 అయితే 26. ఇది మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది. ప్రిన్సిపల్ 2 years కాబట్టి 25 స్క్వేర్ అంటే 625 అవుతుంది. అమౌంట్ 2 years కాబట్టి 676 అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇచ్చిన నెంబర్ 676 తోటి పోవాలి డెఫినెట్ గా. ఓకే, 676 ఇంటూ 10 ఎంత వస్తుంది? 6760 వస్తుంది. ఇంకో 2 లో ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే 2 ఇంటూ 6 = 2 వస్తుంది కాబట్టి 676 12 ట్రై చేయండి. ఏమవుతుంది? 12 6 72, 12 7 84, 18, 12 6 72 + 8, సారీ 9, 81. సో 12 కాబట్టి 12 తో మల్టిప్లై చేయండి. 12 25 300, 12 6 75, 12 6 డైరెక్ట్ చేసినా కూడా మీకు 72 + 75, 2 zeros డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 2 zeros, 7500. అర్థమైందా ఎలా చేస్తాను? 600 + 25 ఇంటూ 12, ఇది 7200, ఇది 300, సో 7500. A radio dealer sold a radio at a loss of 2.5%. Had he sold it for 100 more, he would have gained 7.5%. అంటే ఎంత గెయిన్? 10% ఉంది. 10% equivalent is 100. In order to gain 12.5%, we should sell 12.5% అవ్వాలంటే 112.5% అమ్మాలి. 10% 100 అయితే ఇంటూ 10 చేస్తున్నారు అంతేగా. 112.5% ఎంత కావాలి? 1125 కావాలి. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 1125. Kite is in the shape of a square with a diagonal 32. Attach it to an equilateral triangle of the base 8. Approximately how much paper has been used to make it? Okay, √3 value is given as 1.732. 32 diagonal ante area of a square is diagonal square by 2. Enta? Diagonal square by 2. 32 square by 2 anante 32 square is 1024 by 2 is 512. In the 8 ichadu. Equilateral triangle area is √3 by 4 side square. So 16 into √3, 1.732. 16 2s are 32. 48, 51. 16 7s are 112. 112 plus 5, 120. Sorry, 112 plus 5, 117. 16 plus 11, 20. So 512 ki how much you need to add? 27.712. 529.712. Correct it, it is A. So approximate, sorry, 539. Approximate గా అడిగింది కానీ ఆప్షన్స్ చూడండి చాలా క్లోజ్ ఉన్నాయి. సో యూ కాంట్ డూ అప్రాక్సిమేట్, యూ హ్యావ్ టు డూ ఫుల్లీ. A, B and C entered into a partnership. A initially invests 25 lakhs and adds another 10 lakhs after 1 year. First, okay. B initially invests 35 lakhs and withdraws 10 lakhs after 2 years, and C invests 30 lakhs. In what ratio should the profits at the end of 3 years? First A 25 lakhs adds another 10 lakhs after 1 year. అంటే ఇక్కడ 35 35. ఇది first year, second year, third year.
B initially invests 35 lakhs, withdraws 10 lakhs after 2 years. And the first 2 years 35. తర్వాత withdraw 10 lakhs కాబట్టి 25. అదే C all 3 years 38. So how much it is? 95, 95, 90. పై టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే 19, 19, 18. So none of this. The percentage of metal in a mine lead ore is 80%. Okay. Now the percentage of silver is 4.5% of the metals and the rest is lead. If the mass of ore extracted from this mine is 7500, the mass of lead. Okay. He is saying what? The mass of lead is how much? Iron ore extracted is how much? 7500. దీంట్లో how much is lead? The percentage of metals in a mine of lead ore is 80. So దీనిలో metals is 80. So metals is 80% కనుక్కున్న తర్వాత ఈ metals లో everything is lead only but except this 4.5. 4.5 అంటే ఎంత? 0.8%. Not even 1%. అంటే ఫస్ట్ 80% అయితే కనుక్కుందాం. దాని తర్వాత you can see. Tell me. Or else you can do it like this better. 4, 5. How much? 6,000. 6,000 లో 0.8% అంటే 1% is how much? 60. 0.8% is how much? 0.1% is 6. 4.8, 48 కదా. This is 0.8%. తీసేయండి ఏమవుతుంది? 5952. సో మిగిలిందంతా ఈ 5952 is lead only. మెటల్స్ అనుకుని మెటల్స్ లో సిల్వర్ తీసేయాలి. సో రిమైనింగ్ is lead only. 260,200 is divided between Ram and Sham so that the amount of Ram receives 4 years is same that the Sham received in 6 years. If the interest is compounded annually at a rate of 4% per annum, then the Ram share is. See, Ram 4 years amount enti 4% కాబట్టి 26/25 to the power of 4. Sham amounts are equal 26/25 to the power of 6. మీరు రామ్ బై షామ్ చేస్తే 676, 625 put together 1301. 1301 is 2602 అంటే నియర్లీ యు ఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ ఇట్ విత్ 200. సో దీన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి? ఇంటూ 200 చేయాలి. దీన్ని కూడా ఏం చేయాలి? ఇంటూ 200 చేయాలి. మీకు రామ్ కి కావాలా? సో రామ్ కావాలంటే 676 ని డబుల్ చేయండి. 676 if you do double, how much you will get? 1352. 2 zeros. The average weight of 35 boys in the group is increased by 0.4. When Ramesh weight 54 is replaced by Suresh. Ramesh 54 ఉన్నాడు. You are replacing it by Suresh. ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తం? 35 బాయ్స్ ఉన్నారు. యావరేజ్ ఎంత? 0.4 పెరుగుతుంది. 34 into 0.4 is 14 పెరుగుతుంది. యావరేజ్ 0.4 పెరిగితే సమ్ 14 పెరగాలి. అంటే సురేష్ రమేష్ కంటే 14 ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఎంత ఉంటాడు? 68. అదే తగ్గితే 14 తక్కువ ఉండాలి. అంటే 40 ఉండాలి. కానీ పెరుగుతుంది కాబట్టి 14 ఎక్కువ ఉంటాడు. The train without stoppages travels at a rate of 50 kilometers per hour and with stoppages 45 kilometers per hour. How many minutes does the train stops per hour? Train without stoppages minus train with stoppages by train without stoppages into 1 hour. 50 minus 45. 1 by 10. How many minutes it stops? 6 minutes it stops. A and B can do a piece of work in 18 hours and 24 hours respectively. If they work alternative days, 18, 24 LCM is 72.
1 day work of A is 4, 1 day work of B is 3. If they are working alternatively, A works 4 units, B works 3 units. 7 units in 2 days. Therefore, 20 days, 70 units. After that, A comes. I want only 2 units. Only give A half a day, it will do 2 units. Put together how many? 72. Therefore, 20 days plus half a day. 21 by 2 days. Is that clear? First day A comes 4 units. Second day B comes 3 units. 2 days low 7 units under 20 days low 70. So how many units left? Only 2 units. If you give A 1 day, it will do 4 units, but I don't want 1 day. I just only want half a day. The perimeter of a non-square rhombus is 65. One of its diagonal is 30. Perimeter 65 anante. What is the side? 65 by 4. Half of the diagonal 30 ante 15. ఇది 65 by 4 diagonal అనుకుందాం. ఒక సైడ్ 15, ఇంకో సైడ్ ఎంత? చూడండి 4 తో మల్టిప్లై చేస్తే 65 60. దీని ఏ రేషియోలో ఉంది? ఇది 12, ఇది 13, ఇది 12. అంటే డెఫినెట్ గా ఇది ఏమి ఉండాలి? 5 ఉండాలి. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం? 5 తోనే మల్టిప్లై చేయండి. అంటే ఇది 25. 4 తోని మల్టిప్లై చేసాక ఇంత వచ్చింది. మల్టిప్లై చేయకముందు ఇది ఏమవుతుంది? 25 by 4 ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో అంటే ఒక సైడ్ ఏమో 15 plus 15, ఇంకొక సైడ్ ఏమో 25 by 4 plus 25 by 4, 25 by 2. సో therefore అంటే అది diagonal కాబట్టి half into diagonal 1 into diagonal 2 is the area. 30 into 25 by 2. 15 into 25, 375 by 2 is 187.5 square centimeters. So 187.5 square centimeters. 10 men, 20 women, 4 children. 1 man is equals to 2 men, 2 women is equals to 4 children. వాళ్ళ efficiency ratio ఎలా ఉంటుంది? Man, woman, child. 1 is to 1 by 2 is to 1 by 4. Efficiency ratio 4 is to 2 is to 1. You can take any of them. If I take 10 men, 10 into 4 men కాబట్టి we'll do it in 7 months. 5 men, 5 women, 5 children. 4, 2, 1. 7 efficiency. How many days? 7, 7 cancel. 5 ones are 5, 8. So actually 8 months, but you want only half. Therefore, how many months? 4 months. A buys a field of agricultural land for 6 lakh. He sells 1/4 at a loss of 20, 1/8 again at a 16%, a gain of 16%. At what price? He must sell the remaining field so as to make overall a 12% profit. He says 1/4 he is selling at 20% loss. 1/8 he is selling at 16% profit. 5 by 8 we don't know at what percent profit he is selling, but overall is 12%. Do N1 A1 minus 5 plus 2, 5x by 8 is equals to 12. This minus 3 goes that side. 5x by 8 is equals to 15. X equal to how much percent profit? 24%. You are selling the remaining land at what percent profit? 24% profit. So out of 6 lakh, how much land you are selling? 5 by 8 of 6 lakh at what percent profit? 24% profit. 2 zeros, 2 zeros. Okay.
Zeros you keep it aside. To how much? 41. Sorry, 31. Zeros you keep it aside, I said. 6 into 5 is 30. Okay, 30 into 31, 93. So all you will get zeros, you have a lot of zeros, but anyway. 93 by 2 is 46.5. Therefore, you should get what? 465,000. Rate of compound interest for the first, second, third year is 4, 5, 6% respectively. Then the amount you will receive on 30,000. First year 4% means 1200. 5% means 1500. 6% means 1800. Here we know 4500. This is actually for what? Simple interest. But compound interest you will get 5% of 1200 60. 6% of 27 is 162. 6% of 60 is 3.6. How much extra you will get? Obviously, you will be getting 1 to 25.6 extra. So, your interest is 4725.6. Therefore, 30,000 plus 4725.6 is 34,750. Sorry, 725.6. Find the difference between simple and compound interest, which calculated annually for 2 years and 256 at a rate of 10% per annum. Simple is 10 into 2, 20. Compound is 10 followed by 10, 21. So we know 1% is 2.56 rupees. Or else direct formula PR square by 10,000 is also there. It's up to you. A cyclist after cycling 70 kilometers on the second day finds the ratio of the distances covered by him on the first 2 days is 4:5. This is first, this one is second. He travels 42 distance and 70 second day, 42 third day. 7 6 or else 14 3 14 5. So what is first day, second day, third day? 4 5 3. On the third day, the ratio of the distances traveled on third day to first. Don't say first to third. It is third to first. 3 is to 4. A vessel A contains 5 liters of milk. Vessel B contains 5 liters of water. 1 liter is water is withdrawn from B and poured into A. 1 liters of the mixture is drawn from A and poured into B. ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ మిల్క్ ఉంది ఇక్కడ వాటర్ సమ్ వాటర్ 1 లీటర్ వాటర్ తీసేసి ఇందులో వేస్తున్నారు దాని మిక్స్చర్ తీసి ఇందులో వేస్తున్నారు సపోజ్ దీనిలో మిల్క్ 4.5 లీటర్ అయిందని సపోజ్ ఇంకా 0.5 ఎడబోతుంది సెకండ్ దానిలోకే కదా అంటే ఇక్కడ వాటర్ ఎంత ఉంటుంది 0.5 అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి వాటర్ 4.5 ఇక్కడ మిల్క్ ఎంత ఉండాలి 0.5 ఇందులో మిల్క్ ఎంత ఉంటుందో సెకండ్ దానిలో వాటర్ కూడా అంతే ఉంటుంది బికాస్ ఇన్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4.1 మిల్క్ అనుకోండి మిగిలిన 0.9 వాటర్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది ఫ్రమ్ ద సెకండ్ కంటైనర్ ఓన్లీనా అర్థమైందా ఇది ప్యూర్ మిల్క్ అది ప్యూర్ వాటర్ ఇందులో ప్యూర్ మిల్క్ 5 లీటర్స్ అందులో ప్యూర్ వాటర్ ఎంత 5 లీటర్స్ అంటే మొత్తం మనకి ఎన్ని లీటర్స్ ఉన్నాయి 10 లీటర్స్ ఈ 10 లీటర్స్ లో 5 మిల్క్ ఉంది 5 వాటర్ ఉంది మీరు 1 కాదు ఎంతైనా తీసి ఇందులో పోయండి దీనికి వెళ్ళి దానిలో పోయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోసిన తర్వాత ఒక కంటైనరే కనుక్కోండి ఒక కంటైనర్ లో సపోజ్ 3.3 మిల్క్ ఉంది అనుకుందాం అంటే ఫస్ట్ కంటైనర్ లో వాటర్ ఎంత ఉండాలి 1.7 కదా ఉండాల్సింది ఈ 1.7 ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మనకి ఫ్రమ్ ద సెకండ్ కంటైనర్ ఓన్లీ అంటే సెకండ్ కంటైనర్ లో ఎంత వాటర్ మిస్ అవుతుంది 1.7 వాటర్ మిస్ అవుతుంది అంటే అందులో ఎంత మిల్క్ ఉండాలి 3.3 మిల్క్ ఉండాలి కాబట్టి ఎన్నిసార్లు పోసినా 3.3 వాటర్ ఉండాలి ఎన్నిసార్లు ఒకటేసారి కాదు 2 సార్లు తీసుకున్నా 3 సార్లు తీసుకున్నా 4 సార్లు తీసుకున్నా దీనిలో మిల్క్ ఎంతైతే ఉంటుందో దానిలో వాటర్ అంతే ఉంటుంది అర్థమైందా ఒకసారే కాదు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు 10 సార్లు చేసినా అంతే ఉంటుంది సో దీనిలో మిల్క్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దాంట్లో వాటర్ కెపాసిటీ ఓకే సో దీనికి మనం ఏం పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది ఒకసారి కాదు 2 సార్లు కాదు 3 సార్లు చేసినా అంతే ఉంటుంది
A sum of rupees 53 divided in between ABC such a way that A gets 7 more than what B gets and B gets 8 more than what C gets. C X అనుకుంటే B ఎంత అవుతుంది? X కంటే 8 ఎక్కువ. A ఎంత? B కంటే 7 ఎక్కువ అంటే 15. మొత్తం కలిపితే 3x plus 23 53 రూపీస్ అంటున్నాడు. 3x is equals to 30, x is equals to 10. అంటే వీడికి 25, వీడికి 18, వీడికి 10. సో ఏ రేషియోలో వస్తుంది? 25, 18, 10. ఈ రేషియోలో మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. At what time in between 1 and 2 o'clock will the hands of a clock in the same straight line but not together అంటే 180 degrees ఉండాలి. So take 11 by 2m minus 30, 1 o'clock కాబట్టి is equals to 180. 11m by 2 is equals to 210. m 11m is equals to 420. m is equals to 420ని మీరు ఎంతతో డివైడ్ చేస్తారు? 11 తో డివైడ్ చేయండి. మిగిలింది ఎంత? 8 88. So 38 2 by 11 రావాలి. It's not 39, it's not 43. ఒకవేళ 2 o'clock 3 o'clock 2 p.m. 3 p.m. అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 11 by 2m minus 60 is equals to 180. So 11m by 2 is equals to 240. 11m is equals to 480. m is equals to 480 by 11 రావాలి. That is 63 7 by 11. But answer is, change the answer. It is 38 2 by 11 only. అందులో లేదు. So the printing mistake. Actually 2 to 3 అని పడాలి. 48. 4 unit squares are chosen at a random on a chessboard. On a chessboard, 4 unit squares you are choosing. What is the probability that 3 of them are one color and fourth one is opposite color? 64 లో నుండి మీరు 4 చూస్ చేసుకుంటే ఏంటన్నమాట? 64 C4 ఇది 1 కలర్ ఉండాలి. ఓకే, ఇంకొకటి ఇంకో కలర్ ఉండాలి. అంటే 3 బ్లాక్ 1 వైట్ అని ఉండొచ్చు, లేదా 3 వైట్ 1 బ్లాక్ అని ఉండొచ్చు. ఇవి 32 ఇవి 32 కాబట్టి 2 ఇంటూ అంటున్నాం, ఎందుకంటే 2 సార్లు చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. 2 ఇంటూ ఫస్ట్ 32 లో నుండి 3, సెకండ్ 32 లో నుండి జస్ట్ 1. ఈ C3 అనేది 6 అవుతుంది కాబట్టి 2 ఇంటూ 32 C3 అంటే 32 31 30 మళ్ళీ 32 కింద 6 వేసుకోండి. 64 63 62 61 పైన 24 వేసుకోండి. అర్థమైందా? ఇది దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం అంతే. చెప్పండి ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతాయి? 64 64 31 62 ఇది ఫైనల్ గా 24 ఇది. ఓకే, ఎందుకు? 4 ఫ్యాక్టోరియల్ 24 కాబట్టి 6 2s 12 ఇది 2 3 10s 21 21 ఇంటూ 61 కింద చూస్తే అర్థమైపోతుంది మనకు 1281 కింద వచ్చింది. మరి పైన ఎంత రావాలి? ఏమేమి మిగిలాయి? 2 ఇంటూ 32 64 64 10s 640. ఆన్సర్ ఏంటి? 640 by 1281. How many days are in k weeks and k days? K weeks అంటే 7k days, k days అంటే k. సో ఎన్ని డేస్ ఉండాలి? 8k ఉండాలి. లేదా 1 week plus 1 day అనుకోండి, 8 days k ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది 14, ఇది 8, ఇది 7, ఇది 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1. సో ఏం కావాలి? 8. ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్ వస్తాయి. 2420 were to be divided ABC such that AB ఎంత? 5:4. ఫస్ట్ దాన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 9 తోని. సెకండ్ దాన్ని 4 తోని. హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఓవరాల్? ఓవరాల్ 121 పార్ట్స్ 2420 అంటే ఇంటూ 20 చేస్తున్నాం. సి ఇంటూ 20 చేయండి, ఎంత రావాలి? 800. That's all. Thank you.